Welcome to Aroma Chemistry. I am Dr. Zosimus Divya Lobo. Shall we learn about IUPAC organic nomenclature? IUPAC, abbreviated as International Union of Pure and Applied Chemistry. The universal adoption of an agreed nomenclature is a key tool for efficient communication in the chemical science. The IUPAC provides recommendation of many aspects of nomenclature. The IUPAC color books are the world's authoritative resource for chemical nomenclature, terminology, and symbols. The books in the series are as follows. Blue book refers the nomenclature of organic chemistry. Red book refers the nomenclature of inorganic chemistry. Green book refers the quantity unit and symbols in physical chemistry. Purple book refers compendium of polymer terminology and nomenclature. Orange book refers analytical nomenclature. Gold book refers the chemical terminology. White book refers the biochemical nomenclature. Silver book refers compendium of terminology and nomenclature of properties of clinical laboratory science. The IUPAC has initiated formulate a comprehensive guide thus for selecting unique names have good recognition value and general acceptance among chemists. The basic layout of IUPAC nomenclature. The IUPAC system consists of a root word, suffix, and prefix. Suffix, primary suffix and secondary suffix. Primary suffix, that is the nature of carbon chain. Secondary suffix is a functional group. Let us move to the individual components of separately. Split into, first is the root word, the basic unit in naming a continuous chain of carbon atoms. Simply, we can say root word indicates the number of carbon atoms in the linear chain. If the carbon atom number, that is the number of carbon atom is 1, the root word is method. The number of carbon atoms is 2, the root word is eth. And 3 is a prop. And 4 is a but. And 5 pent. 6 hex. 7 carbon atoms hept. 8 carbon atoms oct. 9 carbon atoms nan. 10 carbon atoms dec. 11 carbon atoms undec. Then 12 carbon atoms dodec. 13 carbon atom tridec. 14 carbon atom tetradec. 20th icosa. 21 henocos. Then 22 docos. 23 tricos. 30 triaconta. 31 hen triaconta. 40 tetraconta. 50 pentaconta. It means root wordங்கிறது வந்து கார்பன் செயின்ல, தட் இஸ் மெயின் கார்பன் செயின்ல எத்தனை கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம நேம் வைப்போம். ஸோ இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸை மட்டும் நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும் எப்பயுமே. 1, தட் இஸ் 3, 4 and 5. அப்படி நம்ம கார்பன் கவுண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம நேம் வைக்கிறதா ரூட் வேர்ட். ஓகே, next we move to the root word is linked to the suffix. As mentioned earlier, suffix are split into primary suffix and secondary suffix. Let us see the primary suffix. It indicates the degree of saturation or unsaturation in the carbon chain. A saturated carbon, that is alkanes, that means a single bond present in the carbon chain. It's a suffix as ane. Double bonded carbon atom is ene.
Double bond and triple bond are unsaturation. Already know unsaturated compounds. So triple bond we name wine. It's kind. Okay. Next, see the secondary. It indicates the functional group present in the nomenclature. So functional groups, functional group alcohol, it's suppose if alcohol is present, secondary suffix we use a oil, all. Aldehyde as al, ketone as a on, carboxylic acid, oic acid, ester O8, acyl group oil, carboxylate 8, amides, amide, then amines, amine. After, that is when the organic compound contains more or two or more functional groups, one group is regarded as a principal functional group and the other group is treated as a secondary functional group, which may be treated as a substituent. The order for the preference of principal functional group is as follows. Carboxylic acid has the highest priority, then acid anhydrides, esters, acyl halides, amides, aldehydes, nitriles, acetones, alcohols, amines and ethers. I say it in Tamil. Secondary prefixங்கிறது நம்ம functional group alkenes தவிர வேற இருக்கக்கூடிய functional groups மட்டும் நேம் பண்ணுறதா இந்த secondary suffix. இதில் இப்போ alcohol functional group வந்துச்சுன்னா OLன்ற வேர்டை நம்ம சஃபிக்ஸை ஆட் பண்ணணும். இப்போ மோர் தேன் 2 or 3 functional groups, இப்போ ஏதாவது ஒரு காம்பவுண்ட்லேயே இந்த ஆல்கஹால்ஸ் இருக்கலாம், கீட்டோனுக்கு இல்லை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், இது மாதிரி ஒரு 2-3 ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கீழே இருக்க ஆர்டரை ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்போம். அதாவது இப்போ ஆசிடும் ஆல்கஹால்ஸும் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், அதாவது அந்த காம்பவுண்டோட ஃபைனல் நேம் எண்ட் வித் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்டியூட்டண்ட்டாக இது பிரின்சிபல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை எடுக்கிறனால ரிமைனிங் இருக்க ஆல்கஹாலை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட்டண்ட்டாக கொண்டு வந்துடுவோம். அதுதான் இதில் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது. Then next we move to the prefix. A word is written in front of the root word. The additional substituent alkyl group in place of hydrogen atoms in the compound. These are regarded as a substituents or side chain and the names they are prefixed to the root word in alphabetical order. The multiplicity of a substituent or side chains is given in the compound number as di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nana, deca, undeca, dodeca, icosa. If complicated, we name it as bis, tris, tetrakis, pentakis, hexakis, heptakis, octakis, nanakis, decakis, undecakis, dodecakis, icosakis. This means ப்ரிஃபிக்ஸை இது நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ரைமரி வேர்டை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்டரியாக இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் வந்து ஒரு சிங்கிளில் 2, 3 அப்படின்ற நார்மல் சிம்பிள் மாலிகுல்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டைப்பில் நம்ம மல்டிப்ளிகேட்டை வந்து நம்ம நாமினேட் பண்ணுவோம். காம்ப்ளிகேட்டட் என்னென்னா இதுவே 2 குளோரின் குரூப், 2 குளோரினும் அஸ் வெல் அஸ் 2 ஆசிட் குரூப் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த பிஸ்ஸு ட்ரிஸ்ஸுங்கிற டேர்மை யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரே காம்பவுண்டில் 2 or more than functional groups எல்லாம் இது பண்ணுது அப்படின்னா, that is 2 chlorine atoms in different substituentல இருக்குது, 2 ஆசிட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சப்ஸ்டியூட்டன்ஸில் இருக்குன்னா நம்ம இங்கே குளோரினையும் ஆசிடையும் நாமினேட் பண்ணுறப்ப நம்ம இந்த காம்ப்ளிகேட்டட் வேர்டுங்கிறத ஒரு காம்பவுண்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, next we move to the rules. Previously we discussed the basic components of IUPAC system. Now we see the rules to write the IUPAC name. Select the longest continuous chain, the carbon atom having the functional group. Next, the numbering of atoms in the parent chain is done in such a way that carbon atom bearing the functional group gets the lowest number. If 2 or more same functional groups are present, these are indicated by using di,
tri, tetra as prefixed to the names of the functional group. If the organic compound contains a functional group, multiple bonds, side chains, or substituent, the following order of preference must be followed. First is a functional group, and next is a double bond, then triple bond, finally, and the side chain. Finally, we conclude that we see some, finally we conclude the order, that is locant, multiplier, substituent prefix, root word, then locant, functional group suffix. That is rules in எடுத்தோம்னா first வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா longest carbon chain select பண்ணணும் first rule. Second one, carbon atom functional groupக்கு வந்து that is இப்போ ஏதாவது ஒரு functional group உள்ள present ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம lowest number கொடுக்கணும். லாங் செயின் வந்து பேரண்ட் ரூட் வேர்டுக்கு தான் இந்த லாங் செயின் நாமினேட் பண்ணுவோம். ரூட் வேர்டுக்கு தான் இந்த லாங்கஸ்ட் செயினை கவுண்ட் பண்ணுவோம். ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா லீஸ்ட் ஆர்டர் இருக்க மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும். தட் இஸ் லோவஸ்ட் நம்பராக அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எதில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கோ அந்த கார்பனுக்கு வந்து லோவஸ்ட் நம்பர் கொடுக்கணும். தென் இப்போ 2 or more ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா டை, ட்ரை, இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். ட்ரை, ட்ரை, அந்த டெட்ரா ஒரு டேபிள் போட்டு படித்தோம் இல்லையா, அந்த இது மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். தென் ஃபைனலி அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸுக்கு வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒன்று ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னு வச்சுருக்கோம், இன்னொன்று செகண்டரி ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னு வச்சு நாமினேட் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த லோக்கண்ட்ன்றது நம்பர் ஆஃப் தட் இஸ் எந்த பொசிஷனில் அது அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்றதா லோக்கண்ட். Then multipliers, that means a di, tri, mono, that kind of words we use the multiplier. Then substituent prefix வந்து ஒன்று பேசிக் ஃபங்க்ஷனல் பிரின்சிபல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சஃபிக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்குவோம். இன்னொரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கிறத வந்து சப்ஸ்டிடியூயண்ட்டாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். தென் ரூட் கார்பன் ஆட்டம், இதான் அந்த லாங்கஸ்ட் செயின் கேல்குலேட் பண்ணுறது. லாங்கஸ்ட் செயின் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ரூல் சொன்னோம் இல்லையா, லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயினை செலக்ட் பண்ணுறது அந்த ரூட் வேர்டு. தென் லோக்கண்ட் வந்து இந்த பிரின்சிபல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு எந்த பொசிஷனில் அந்த ரூட்டில் இருக்கக்கூடிய கார்பனில் எந்த பொசிஷனில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறது தான் இந்த லோக்கண்ட். ஓகே, ஃபைனலாக இப்போ நம்ம என்ன ஆர்டரில் நேம் பண்ணுறோன்றத படித்தாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ நம்ம ஒரு காம்பவுண்டுக்கு எப்படி தட் இஸ் நேம் பண்ணுறோன்றதை பார்க்க போகிறோம். ஓகே, see some examples how to name the organic compounds. This is some carbon atoms. இப்போ first we select the root word. Root word means number of carbon atoms. I just take a pen. Yeah, I select this is a main functional group. So this carbon atom I nominate as a 1, and this is the 2, and this one is a 3, and this is a 4. So root word contains root word. This is a basic root word. So this position, அதாவது root wordங்கிறது வந்து இந்த மெயின் லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயினை நான் வந்து எடுத்திருக்கேன். This is the root word. So 4 carbon atoms இருக்கனால 4 carbon atoms. So root word is a but. Okay, then principal functional group select பண்ண சொன்னோம். So நம்மளுக்கு acid and bromine, 2 different functional groups are present, bromine and acid. So preferenceல first we name it as a acid group. Acid group in the lowest chain சொன்னனால தான் நான் இங்கே நேம் பண்ணுறேன். Suppose if you like to name this 1, 2, 3 and 4, this is wrong way of numbering, because the main principal functional group we select the least number. So acid is a main functional group, so we select as a least number of carbons are present. So I select 1 acid. Acid is a suffix, so we use oic acid. Okay, oic acid. Then least this is the wrong way, so I first erase it, erase the number,
because carbon main functional group having the largest number, so I erase this one. Okay, next substituent here. So 1 2 3, third position we have a bromine molecule, so bromo. So how do we name? So the compound's name is 2-bromo 1-butanoic acid. Sorry, here is a 3-bromo 1-butanoic acid. Yeah, here is a 3-bromo 1-butanoic acid. Sorry, so typical error. Okay, this way we have to name this compound. The next example. Yeah, first we select the main root word. Here is a substituent, so this is a main functional group. So I start carbon number here as a 1 2 3 4 and this one is a 5. So root word so contains a 5 carbon atom. So 5 carbons, the root word we use pent. Okay, then first position is a alcohol, so 1 all. In the second position we have the substituent as 1 2 carbons are present, so 2 substituents, number of carbons is 2, so the word is ethyl. If this compound is a root word, we call it as a ethane, but it is a substituent, so ethyl. We use ethyl. So that compound name is 2-ethyl 1-pentanol. Yeah, 2-ethyl 1-pentanol. Okay, and next one. Okay, first we name it as, first select the longest carbon chain. Yeah, in this case the center position have the functional group equally shared. Yeah, here is a 2 carbon atoms and here also 2 carbon atoms. So center is the, anyway இங்கிட்டிருந்து நம்ம நம்பர் கொடுத்தாலும் இதுதான் least position, இந்த சைடுல இருந்து நம்ம நம்பர் கொடுத்தாலும் இதுதான் least position. That is 1 2 3 4 then 5. இது இப்போ இந்த சைடுல இருந்து நான் ஆர்டர் கொடுத்தேன்னா 1, this is 2 3 4 5. Principal functional group have the same number, that is, this is a principal functional group oil, alcohol. This is a principal functional group, so we have the same number. So won't worry about anything because it's a identical structure like that. That is mirror image வச்சோம்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம எந்த சைடில் வந்து நேம் வச்சாலும் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகேவா? ஸோ 3 தென் சப்ஸ்டிடியூயன்ஸ் இருக்கு. இதில் ரெண்டுக்கும் அதே மாதிரி சப்ஸ்டிடியூயன்ஸ் இந்த சைட்லேருந்து நேம் பண்ணாலும் 2 and 4 டை சப்ஸ்டிடியூயன், இந்த சைட்லேருந்து நேம் பண்ணாலும் இந்த சைட்லேருந்து நேம் பண்ணாலும் this is 2 4 2. ஸோ 2 and 4 it's only 1 carbon atoms, so methyl. But the same position, the same atom in the 2 positions, so we use the name a multiplier, that is 2 means di. So the compound name is 2,4-dimethyl 3-pentanol. That's it. We have learned the IUPAC nomenclature. Hope you have learned the IUPAC rules and nomenclature. Thank you.